Good morning to everyone. I hope that you have a lot of energy because today it will be a busy day, a day full of debates, full of panels, and we hope that will be interesting for you. At this moment, I would like to also give a big welcome to Chairman of the European Meeting Center Nowe Staff Foundation, one of the organizers of Forum for Young Leaders, Miss Agata Dziubińska-Gawlik. And now we would like to invite you to the first panel today. This panel will be about new perspectives for Europe in the field of sustainable and ecological transport. And I would like to invite our first guest, Mr. Sławomir Mazurek, Undersecretary of State, Ministry of Environment for Poland. I would like to invite to the stage Mr. George Milbrad, Professor of Dresden University of Technology, former Minister, President of Saxony from Germany. And I invite Mr. Marcin Osowski, Vice President for Infrastructure, Port of Gdańsk Authority, Poland. I would like to invite Mr. Andras Volon, founder of V4SDG, Visegrad for Sustainability from Hungary. And I invite Mr. Szymon Kretnik, President of Slovenian Electric Vehicle Association, Slovenia. And of course, we would like to invite moderator of this panel, Mr. Bartłomiej Martys, representatives of young leaders. Hello, good morning, a very warm morning to all of you. We start our debate, New Perspectives for Europe in the Field of Sustainability and Ecological Transport. Since our guests represent different fields of business, I would like first of all to address an individual question to every single participant of our debate. Afterwards, we'll give you the floor, we'll give you a chance to ask questions, to gain answers to your questions. And I would like to address the first question to Mr. Sławomir Mazurek, who represents the Ministry of Environmental Protection. And that would be a bit of a broader question. I would like to ask about the current situation in terms of environmental protection in Poland. The current government is implementing a lot of programs, especially for individuals, such as the Clean Air or Energy Plus. But we also need to fulfill the criteria concerning our energetical mix. So where do we see the balance between the big infrastructural projects that the government will be undertaking and the smaller ones that are meant for individuals? What is the right balance? What type of projects is the government planning to implement? How do we, as the country, see the sustainability and ecology, both in terms of environmental protection, infrastructure in general? Good morning, everyone. Thank you for this question. I'm sorry, I'm Polish clerk, and I try to, in Poland especially, speak in Polish. And you have these black boxes you can use, and you understand me when I will be speaking Polish. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę być kolejny raz tutaj w wyższej szkole. Wspominam bardzo dobrze to miejsce, pewnie letnią szkołę Towarzystwa Światowo-Naukowego wiele lat temu. Cieszę się też, że tak wspaniale rozwija się Fundacja Nowy Staw, z którą osobiście jestem związany i dzięki której chyba jestem dzisiaj tu, gdzie jestem, czyli z Państwem, ponieważ fundacja ma to do siebie, że do życia publicznego wprowadziła wiele osób. Ja należę do jednej z tych osób. I to, że też fundacja tak otwarta jest na dialog międzynarodowy, na współpracę z partnerami z Europy Środkowej, Wschodniej, z naszymi partnerami niemieckimi. Myślę, że to jest wielka wartość dodana i wielka kompetencja, którą fundacja zbudowała przez ten okres. Wracając do pytania, do tego, w jaki sposób chcemy się rozwijać, rozwijamy się bardzo metodycznie, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. Jeśli kwestie związane właśnie z tym, w jaki sposób ten właściwy balans zachować. Przypomnę, że takim kluczowym dokumentem dla polskiego rządu jest strategia odpowiedzialnego rozwoju, która
wyraźny sposób określa działania i zakresy, w których chcemy funkcjonować, żeby poprawiać, żeby rozwijać się w imię zrównoważonego rozwoju i według tego modelu. Drugą takim ważnym dokumentem jest polityka ekologiczna państwa, którą niedawno przyjęliśmy. To jest kolejny ważny dokument, który w jakiś sposób pokazuje nam właściwe kierunki tego, co jest istotne, gdzie istotne są kwestie związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, adaptacją do zmian klimatu, ale także kwestie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. To są te główne kierunki, myślę, te dwa główne trendy, które w obszarze ochrony środowiska w połączeniu z innowacyjnymi, nowoczesnymi technologiami informatycznymi będą jakby wyznaczać cele. Kiedy patrzymy na to, czy zaczynać od efektu, od małych rzeczy do wielkich, czy od wielkich do małych, myślę, że tu właśnie potrzebne jest to zrównoważenie i ten balans. Polski rząd, polski minister środowiska, wspólnie też z ministrem energii uruchomił na przykład program Mój Prąd. Mój Prąd, który jest programem dedykowanym dla mieszkańców, gdzie otrzymują oni zachęty, dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych. Ale to jest ostatni program i zaczynam tak naprawdę od końca, bo kluczowym programem jest program Czyste Powietrze. To jest program, w ramach którego w przeciągu 10 lat zainwestujemy 103 miliardy złotych w wymianę pieców na te, i źródeł ciepła tak naprawdę na bardziej ekologiczne, na spełniające najwyższe standardy, na przyłączenia do sieci ciepłowniczej, do sieci gazowej, tak aby walczyć z kluczowym problemem, jaki dzisiaj mamy w Polsce, czyli z niską emisją. Ponieważ jeśli chodzi o duże źródła spalania, spełniamy tutaj najwyższe normy, dostępne techniki, które wynikają też z procesu sewijskiego, więc mamy tutaj, jesteśmy na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o emisję pyłów. Problemem jest niska emisja i to, co się dzieje nawet w tym regionie, szczególnie w okresie, kiedy robi się chłodniej. I tutaj program Czyste Powietrze jest takim programem, w ramach którego dokonujemy kompleksowej termomodernizacji, bo sama wymiana źródła ciepła które częściej jest droższe, ale kiedy ten dom nie jest ocieplony, to wiadomo, że wtedy po prostu rachunki rosną. Więc dajemy też taką dodatkową zachętę, że te rachunki nie będą rosnąć, kiedy dokonamy tej kompleksowej termomodernizacji. Z wymianą okien, z wymianą przestrzeni, te, które mają bezpośredni kontakt z otoczeniem. Ale oczywiście także w ramach tego programu są przewidziane dofinansowania dla odnawialnych źródeł energii. Czyli mówimy tutaj o tym, że ten rozwój takiego prosumenckiego podejścia jest bardzo istotny. Zresztą widzimy, jak zmienia się Polska, jak przybywa paneli fotowoltaicznych, w jaki sposób, nie widzimy tego, ale też przybywa źródeł związanych z pompami ciepła. Wiele tych rozwiązań dzisiaj jest stosowanych. Oczywiście chcemy rozwijać się i wspierać szczególnie te obszary, które były bardzo często pomijane, kiedy koncentrowano się na takim modelu związanym z rozwojem dużych metropolii. Dla nas bardzo ważne są też tereny niezurbanizowane i mniejsze miasta, dlatego też uruchomiono program Agroenergia skierowany do rolników, którzy też są narażeni, jak wiecie Państwo, na ekstremalne zjawiska pogodowe i z tego względu tutaj te ryzyka biznesowe w tym obszarze też są duże, więc aby też zbalansować, wzmocnić ten obszar i też zachęcać rolników do inwestycji w odnawialne źródła energii, uruchomiliśmy specjalny program Agroenergia, który też jest bezpośrednio kierowany do osób indywidualnych. Co ciekawe, chcę zaznaczyć, że program Czyste Powietrze jest właśnie kierowany bezpośrednio do osób, do gospodarstw domowych. Proszę zauważyć, że tutaj bezpośrednio rejestrujemy się, składamy formularz, nie tak jak do tej pory, kiedy koncentrowaliśmy się na instytucjach publicznych, gdzie samorządy były tak naprawdę tym beneficjentem i one następnie dystrybuowały tą pomoc. Ale ten program też się rozwija i też będziemy włączać samorządy, aby kompletnie wszystkich interesariuszy włączyć, aby ten program był jeszcze bardziej otwarty, jeszcze bardziej efektywny, jeszcze szerzej docierał, ponieważ też jest pewna praktyka, że wiele osób przyzwyczaiło się, że samorządy też są istotnym beneficjentem i istotnym partnerem, tylko jakby tutaj będą pośrednikiem, a nie tylko beneficjentem. Oczywiście to wszystko, co jest związane z naszą transformacją w kierunku tego, co też wynika z naszych zobowiązań z porozumienia paryskiego. Przypomnę, że bardzo dobrze wyszła nam realizacja Kioto, gdzie wiele krajów w tym czasie, kiedy było podpisane Kioto i to kraje rozwinięte Unii Europejskiej zwiększały swoje emisje, nawet niektóre o 40%, Polska wtedy zredukowała swoje emisje o 30%. Oczywiście idziemy dalej i chcemy się rozwijać w kierunku niskoemisyjnym i efektywności
w obszarze dużych źródeł spalania i na pewno tej transformacji będziemy dokonywać, stąd polityka energetyczna Polski przewiduje określone inwestycje i działania także w te źródła, które mają niską emisję. Nie jestem ministrem energii, więc zostawię to ministrowi energii. Jak Państwo wiecie, minister energii pokazuje też inne źródła, które możemy wykorzystać i które będziemy musieli zbudować, żeby wypełnić te ambicje, które mamy w Unii Europejskiej. Jednocześnie jasno podkreślamy, że musimy pamiętać o tym, że z uwagi na naszą pozycję i naszego regionu w Europie i pewne konsekwencje historyczne, no, ta nasza droga dojścia też musi być sprawiedliwa. Zresztą przypomnę Państwu, że na konferencji klimatycznej w Katowicach taką deklarację o sprawiedliwej transformacji podpisaliśmy z szeregiem krajów właśnie, żeby pokazać, że ta sprawiedliwa transformacja jest kluczowa, żeby też te zmiany i ta transformacja była akceptowalna przez społeczeństwo, bo tak naprawdę nie można robić tych rzeczy w oderwaniu. Czyli z jednej strony robimy te małe rzeczy i przechodzimy do tej wyższej skali, z drugiej strony czeka nas potężne inwestycje właśnie w tym obszarze dużych źródeł, ale nie tylko energii, ale także tych związanych z energią cieplną, nie tylko energii elektrycznej, ale też energii cieplnej. I tutaj także wspieramy ciepłownictwo powiatowe, aby rozwijać tego typu źródła, rozbudować infrastrukturę, przyłączać coraz więcej osób do sieci ciepłowniczej, ale tutaj warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że tym dużym źródłem i ryzykiem jest właśnie transport. Powiem Państwu, Warszawa, która ma najdłuższą sieć ciepłowniczą w regionie, okazuje się, że ma też problemy ze smogiem. Problem jest polityka miejska, zabudowywanie korytarzy napowietrzających i transport. Kluczowym dla nas tutaj rozwiązaniem w tym obszarze jest właśnie wspieranie ekomobilności, ekotransportu. Tu potężne środki na to kieruje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Mamy dwie regulacje, które nam w tym pomagają. To są regulacje związane z ustawą o biokomponentach i biopaliwach, a także ustawa, która promuje elektromobilność. Z jednej strony chcemy rozbudowywać strefy i dać samorządom możliwość takich stref, do której będą wjeżdżać tylko pojazdy ekomobilne, czyli pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem i napędzane gazem. To jest pewien taki obszar, który bardzo jest ważny, jeśli chodzi o współpracę z samorządami. Z drugiej strony też zachęty i dopłaty do pojazdów elektrycznych. Kluczowy, Szanowni Państwo, jednak jest transport publiczny i tutaj z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wspieramy tego typu rozwiązania. Zakupy pojazdów elektrycznych przez polskie samorządy jest to teraz obecnie realizowane z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, który kończy już 30 lat i potężne środki na ochronę środowiska przekazał. I to publiczny transport, uważam, jest tym najlepszym miejscem, gdzie możemy osiągnąć jak najszybciej efekt skali, ale pamiętajmy także, że są nowe modele biznesowe, że pojawia się car sharing. Dzisiaj nie musimy być właścicielami aut, możemy właśnie je wypożyczać i to też jest pewien obszar, który dla środowiska i dla transportu i dla życia w lepszej jakości środowisku jest bardzo ważny. Thank you very much for the answer to our question. Since unfortunately Mr. Mazurek has to leave a bit earlier due to his responsibilities in Krynica, I would like to open the floor to one or maximally two, if you keep them really short, questions. Who would like to ask a question? Please raise your hand. Okay, I see actually two people. So maybe first the person in the back. Yes, where's the microphone? Please, if you could introduce yourself very shortly and, as I mentioned, ask just, if possible, a short question. Dzień dobry wszystkim. I will speak in Polish. Nazywam się Zielonka Robert. Żyję trochę w Polsce i trochę w Niemczech. Chciałbym zapytać się o Państwa doświadczenia. Jak obserwuję naszych zachodnich sąsiadów, myślę, że wiele możemy się od nich nauczyć. Oni ciągle narzekają, ale są świadomi problemu i temat ochrony klimatu tam jest wszechobecny. Na przykład sprawa zakupu konkretnych produktów w supermarkecie, gdzie kupuję coś w jakimś opakowaniu plastikowym, muszę zapłacić dodatkową opłatę. Jesteśmy w Unii Europejskiej i fajnie by było, żeby Unia Europejska wdrażała
te ciekawe pomysły i moglibyśmy to wdrożyć we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jakie macie Państwo przemyślenia, co wyciągacie między poszczególnych od Niemców, czy też od innych krajów, bo oczywiście te wszelkie rozwiązania są już wdrożone w innych krajach. Jakie macie swoje indywidualne przemyślenia, co możemy wdrożyć na naszym rynku? Dziękuję. Jeśli mogę. Oczywiście przyglądamy się najlepszym praktykom w całej Unii Europejskiej. Od 1 września obowiązuje w Polsce rozszerzona opłata za torby foliowe w ramach redukcji opakowań foliowych. To już wyraźnie widać, bo to był akurat przykład Irlandii, gdzie ilość używania toreb foliowych po wprowadzeniu opłaty wyraźnie spadło. Zachęcamy do używania toreb wielokrotnego użytku. Oczywiście trzeba bardzo rozsądnie kopiować dobre rozwiązanie i przystosowywać się do właściwych warunków. W Polsce wiele lat temu popełniliśmy bardzo poważny błąd. Kupiliśmy dużo bardzo fajnego sprzętu z Niemiec, instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, tylko w sytuacji, kiedy nie ma właściwej segregacji, kiedy nie wprowadzono wtedy jeszcze właściwej segregacji, to tak naprawdę kupiliśmy sprzęt, który odsiewał trochę śmieci, przekazywał trochę śmieci i dawaliśmy śmieci, wychodziły śmieci. Efektywność takich urządzeń to jest 8%. Mimo tego, że na pewnym etapie, może 40 lat temu w Niemczech to miało jakiś sens, to tak naprawdę te maszyny mogą służyć tylko powinny być takie, które służą do doczyszczania odpadów, czyli posegregowanych odpadów. No, to w ten sposób zbudowaliśmy sobie wielką górę śmieci, które nadają się tylko do spalarni, a tych spalarni mamy w Polsce za mało. Zresztą powiem Państwu, że Unia Europejska wyraźnie wskazuje na wprowadzeniu dodatkowej opłaty za spalanie odpadów, żeby promować recykling. To właśnie recykling dzisiaj i hierarchia postępowania z odpadami dzisiaj kluczowa i myślę, że tutaj pewne zapóźnienie, które mamy, jeśli chodzi o segregację odpadów, jest dla nas wielką szansą. Będziemy też do tego wykorzystywać, będziemy promować rzeczywiście rozwój infrastruktury w zakresie recyklingu i będziemy korzystać też z tych trendów, które są. Proszę pamiętać, że wchodzi także dyrektywa Single Use Plastic, która zakłada ograniczenie 10 najczęściej spotykanych nad morzem opakowań. Tutaj w Polsce niezwykle rozwijają się instytucje i podmioty, które przygotowują opakowania kompostowalne, biodegradowalne i to jest też pewien obszar, gdzie korzystamy z różnych doświadczeń różnych krajów, ale także mamy własne rozwiązania, żeby redukować ilość opakowań. Pamiętajmy, że dzisiaj bardzo często mówi się o tym, że polityka klimatyczna i gospodarka obiegu zamkniętego to są te dwa trendy, które będą w jakiś sposób w takim w głównej lokomotywie celów zrównoważonego rozwoju będą określać naszą rzeczywistość i dialog międzynarodowy, ale także rozwój gospodarek. Gospodarka obiegu zamkniętego to także potężny i to, co chcemy, gdzie Polska też chce być tutaj w tym obszarze liderem, to potężny też obszar redukcji koncentracji dwutlenku węgla. To jest niezwykle ważne i tutaj oczywiście jesteśmy w dialogu z naszymi partnerami, ponieważ też Unia Europejska stanęła przed wyzwaniem po zamknięciu rynku chińskiego, że jednak tych odpadów, bo niestety mieliśmy trochę tak, że tutaj byliśmy bardzo czyści, ale nasze odpady, tak jak mamy w przypadku emisji dwutlenku węgla, tak zwany carbon leakage, tak samo tutaj te nasze odpady wysyłaliśmy poza granice Unii Europejskiej. Musimy się skoncentrować właśnie na rozwoju recyklingu, na właściwym ekoprojektowaniu. Jednocześnie musimy i hierarchii postępowania z odpadami. Jednocześnie musimy pamiętać, że konwencja bazylejska, która obradowała w Genewie w tym roku, też zabroniła tego eksportowania odpadów poza Europę, szczególnie tych trudnych. Kluczowe i myślę, że to będzie duża rzecz i tutaj na pewno będziemy się od siebie nawzajem uczyć, ale ważne jest też to, żeby wprowadzać i to wprowadzamy też po pierwsze edukacja, po drugie zachęty do segregacji, właściwa infrastruktura, bo faktycznie w Niemczech już od wielu lat ludzie segregowali odpady i tutaj możemy się uczyć właśnie tego, też takiego, że w Niemczech jak ktoś nie segreguje odpadów, to sąsiad zwróci uwagę, prawda? I myślę, że to jest istotne. My testujemy też rozwiązania w Ciechanowie, jest taki system elektroniczny
który pozwala wprowadzać kody kreskowe, bo w mniejszych jednostkach jest łatwiej, w dużych blokach jest trudniej prowadzić tego typu właściwie segregację. I myślę, że to połączenie klimatu i gospodarki obiegu zamkniętego to będzie bardzo istotne i tutaj uczymy się nawzajem, ale też mamy się czym pochwalić, więc mówię, szukamy tych najlepszych wzorców i każdy dokument, który przygotowujemy legislacyjny, robimy też taki benchmark, jak to wygląda w Europie, ale też jak na świecie. Thank you very much for that question. Unfortunately, that's all time Mr. Mazurek has for us. So let's award him with a big round of applause for his participation. Thank you. It was a pleasure to meet you, and I hope the young leader for the 10 years will be leaders, and we can meet in the parliament, in the business, and all the best for you. Thank you very much for We can meet tomorrow in Krynica, actually. Yeah. I'm back to Warsaw. Thank you. Thank you very much once again. Thank you for that question. Now I would like to address a question to Mr. Georg Milbrad. Let's talk infrastructure. As the former Minister President of Saxony, definitely you have a lot of knowledge concerning the development of infrastructure, especially road and rail infrastructure in Eastern Germany in the 1990s. Now the eastern parts of Poland are facing a very similar process. But at the same time, a lot of people who are into regional development question that actually this will only help to increase the brain drain and will not help the benefits the regions themselves. How do you see that from the German perspective? Has the huge change in the infrastructure of Eastern Germany actually helped to, well, first of all, develop the country in a more sustainable way? And also, has it influenced the society, the population in general? Well, thank you very much. I do not think that a good infrastructure is the only reason that people move away. I think they move away because they have better standards of living, higher wages. So I think it's not the infrastructure. But the infrastructure is necessary to develop those parts of the country which have a GDP which is under the average. Because you have to find investors, you have to find new products, and the only way, in most cases, is that these products are not sold in the region, but sold outside. And you have to be competitive, so you need infrastructure, especially physical infrastructure as well as digital infrastructure. If you are attractive enough, and in the case of Saxony, we have two main cities, Dresden and Leipzig, where it has, we were successful. You attract businesses from outside the world, and which are not, which are which are leaders and which are able to pay high wages and which are able to have interesting jobs. So I think this is the way. Infrastructure, but ideas of production of a new economy, and especially not copying something, but making something new. Second aspect, if you increase mobility, you have always CO2 emissions. And coming back to the subject of our panel, you have to find a way to reduce CO2 emissions on the one hand side and are able to have a high degree of mobility. And the only way is to change the mobility structure. And that means you have to reduce CO2 emissions. And coming back to our both countries, Germany and Poland, we are per capita the main, we have the main emissions in the EU. So where we have to reduce it is in Germany and in Poland. And we have to stop burning coal in the end. Because if you produce energy,
by burning coal, we cannot fulfill the CO2 emissions. So we have to renew or reorganize our whole economy, and not by forbidding something, for instance, plastic bags. One ecological NGO has calculated that bags made out of cotton have a higher CO2 imprint than plastic bags, because you have to calculate how cotton is produced, how much CO2 emissions are necessary for producing a bag. So that is not the way to forbid something or to incentive something. No, you have to get a price on CO2. All sorts of CO2 emission must have a price. Then the customer will choose the right way to reduce his CO2 emissions, not only in industry, in heating as well. Heating means that we have to stop burning coal as well, or gas. So we have to switch over to electricity and other forms of energy, and that means it's only possible if you have a system which we have at the moment only in the electricity market and for big industry, emission rights. We have to determine how much CO2 we want to have, and then have, by the CO2 emission rights, which have a price, reorganize our economy. And that will be a total different economy and a total different system of traffic than we have today. But because you are young entrepreneurs, it's up to the economy, it's up to the enterprises, it's up to the young people to invent the new forms which are compatible with this goal, and not determined by the government what to do. If we are always talking about instruments, if you are talking about ecological policy, we have to talk about the goals. And if the goal is to reduce CO2 emissions, then you have to put a price tag on CO2 emissions. And that is the future, especially in a market and liberal economy. Thank you very much. Thank you very much for answering our question. Let's still talk infrastructure. Now I would like to ask Mr. Marcin Osowski a bit of a controversial question. So the harbor in Gdańsk is one of the biggest and most developed harbors in Baltic Sea. On the other hand, we are currently in the process of actually building roads, the Via Carpathia road, for example, which can lead to a situation in which the infrastructure in Lithuania, in harbors such as Klaipėda, will be similar to ours in terms of road access. And some people say that, oh, Poland is building a road for actually the harbor in Klaipėda. Can we address that on a bit wider scope? So it's not only actually that road, but more of a context in terms of sea transport in general? Thank you for this question, and thank you for invitation, ladies and gentlemen. I'm glad that it is possible to share the perspective from the maritime people I represent, because it's quite interesting perspective. And before I directly answer these questions, I'd like ask you the questions: what is the port in your opinion? Because despite the fact that we are about 600 kilometers from Gdańsk, from the Baltic Sea, perhaps most of clothes you have right now on you and some equipment, electronic stuff, were shipped to Nowe by the port of Gdańsk, by the deep water container terminal in Gdańsk, or maybe through other ports in Gdynia, or maybe from Szczecin, or even from Hamburg. So this is also important for the economy. Port of Gdańsk, together with other two largest Polish ports, last year in 2018, contributed to the central budget the figure of 40 billion zlotys. 40 billion zlotys.
So if you compare it to the value of the new and announced social program by the central government, you can see where this money can come from. And the hinterland of the port of Gdańsk, hinterland means the area of interest, when there is a feasible to ship goods to the ports. It's about 100 million consumers. It's not only Poland, which is quite natural, but also the Baltic countries, the landlocked countries like Belarus, like Ukraine, like Slovakia, the Czech Republic, Hungary, and even Romania. And this competing connectivity, this is the idea and this is the concept which will be the crucial in 21st century. And this competing connectivity means that entities like ports will become the critical nodes in this new supply chain, which now are reshaping, because we can observe right now that reshaping the whole global economy, the clash between US and China, the tensions, new Silk Roads, all those means that this new economy and this new game in 21st century actually is or has started. And you have to be the part of this game. And this competing connectivity means that we should do everything to ease and to make simple to connect capital, people, goods, ideas, and this kind of stuff. And going back to your questions, all the infrastructure which are constructed right now, roads, rails, inland roads, the network 5G, in our natural hinterland, which is the Central Europe, gives the ability and gives the reason why we become stronger. Us as a country, you as a young generation, ports, and the total and global national economies. So, Via Carpathia, of course, is beneficial for everyone, for Polish ports as well, because sometimes we were annoyed seeing these infographics when there was a port of Klaipėda, port of Constanța, Pireus, which is actually Chinese port, and only Via Carpathia on this side of the Poland, without even seeing that there are some big Polish ports, much bigger, by the way, than Klaipėda. So we are not afraid of Via Carpathia. We insist on speeding up this infrastructure, because all infrastructure, especially from north to south, is beneficial for the Polish economy, for Polish security, and of course for Polish ports. Just one more example, I'm just finishing. 5 years ago, Hyundais and Kias from the factories on the Slovakian and Czech borders in Nosowice and Žilina, I think, were shipped to the UK on this other side, on the wheelchair, through port of Hamburg and Bremerhaven. Right now, because of the improving connections, railway connections between Czech Republic and Poland, now Hyundai changed completely this supply chain, and all Hyundais to the UK are shipped through Gdańsk. And if you are driving, or if you drive Nissan or Mazda, which are produced in the UK, they are shipped through Gdańsk, vice versa, to the Polish market. That's the beauty and that's the power of the supply chains and modern and robust infrastructure. Thank you very much for your in-depth answer to our question. Now let's discuss electromobility. We have two panelists that deal with electromobility in general, both from countries within our region. So I would first like to address the question to Andras Volom, who is representative of the Visegrad for Sustainability. How do you see the cooperation within the region? Are there any good examples, any good practices within your country or the region in general that we can exchange, or we can maybe somehow adapt ideas from other regions within the scope of our countries? We all have similar amount of population. We all have more or less similar historical background, legal aspects and so on. How do you see that in terms of the region? How
electromobility is developing, how can we spread the idea of electromobility or speed up that idea? Thank you very much for the invitation. First, I would like to be a little more general. I think the European Union faces two types of crises now. One crisis is the climate crisis. The other one is a competitiveness crisis. In the one hand, we are losing out to the US and China in terms of competitiveness, but I would wage even Africa. On the other hand, we have a climate crisis that Georg just pointed out we need to solve very swiftly. Looking at the panel, I was looking at the clock. With our first speaker, we were stopping at 23 minutes. Now, I think that if you are not delivering concise answers and to-the-point answers to the question that we are facing in the context of these two crises, we are damned for good. So therefore, I think this is a lesson you should be taking. When you are trying to solve a crisis, you need to be to the point. And we have 12 years or maybe a little more, maybe a little less to respond to matters of climate. You might as well be leading in this case too. That leads me to a second observation. We are here at a Young Leaders Forum. I'm 23 years old, so I'm pretty much in your head too. I served as the first youth delegate of Hungary to the UN, now serving as the head youth delegate of the EU to G7. I'm wondering, why are you not in the first row? Because you should be in the first row if you'd like to drive this change. When it comes to matters of mobility, when it comes to competitiveness, when it comes to the matters of climate, if you would like to drive, and because we are the biggest stakeholders in this case, we need to be in the first row. So I'm wondering, why are you not in the first row? And then responding to your question in a more concise way, and actually to what you were asking. I think that regional solutions might be a little lacking here, and I would much rather take a look at the wider European Union level in terms of cooperation. I think we need to move in the direction of integration, harnessing the technology that we are developing. Integrated transport systems are the future of mobility. We would need to have mobility in a cloud system so that we know whatever moves where, and that we can optimize the flow of goods, that we can optimize the flow of people, and reach maximum effectiveness. And this whole story is about effectiveness also on the side of the climate, as well as on the side of the economy. Let me share just one example. I was at the World Economic Forum 2 or 3 days ago in Geneva, and we were discussing this wonderful startup called Zipline that is operating now in Ghana, Africa. They are the largest autonomous vehicle operators in the world. They are operating drones that deliver blood to hospitals. And throughout the entire territory of Ghana, the average delivery time is 15 to 30 minutes. Well, of course, Europe has fairly developed infrastructure, so we do not necessarily need this type of solutions. But I think that the example is quite telling, that in Ghana, pretty much a developing country, they could implement such a solution in under a year. And now they have an autonomously operated fleet of drones that are able to do this job. We should be taking lessons from developing countries too. And maybe a last point on the leadership point, because I think this is also important, and then I will conclude because we do not have much time left, unfortunately. It would be great to have one of you, hopefully a lady, because we didn't have any ladies on this panel, to maybe join us in a fishbowl format when we finish with our last speaker, to also share your points of view. Thank you. Thank you very much. And the last question I would like to address to Mr. Simon Kretnik, who represents Slovenia, a small but beautiful country with definitely different problems than Poland in terms of ecology. How is electromobility doing in your country? I also know that you work for Siemens, so also an electrical company. And does your work relate somehow to what you do inside your organization, so the Electro Vehicle Association? Are there any also good ideas that we can spread through Slovenia
Also, Slovenia is actually the neighboring country of Croatia, which has Rimac Automotive, one of the hottest, let's call it, car companies right now in the industry. Do you see any similar possibilities, similar companies emerging from your country or the region in general? Works. So I will be very concrete since colleague had a good observation about the time. Please, we will share also the documents because we did collect all the necessary information inside. So how to get the people to buy the cars. This means the people need to get incentivized. And this means that you have to get the money somewhere. I understand you are all from economics part of the world. So this means that we have to get in the budget the money to distribute to the companies that are selling the cars, or the individuals that are buying the cars. So in terms of Slovenia, since you are asking, we are having some support of 7,000 euros, something like that, to buy the new electric cars. And since we have this, the number of the cars that is sold each year is growing like this, exponentially, not linear, because the prices and the how to say, the offer that you get on the market is every time better. But not to forget the infrastructure part. The colleagues have mentioned each and every time. So to be concrete, I drove here with the electric car from Slovenia. This means about 800 kilometers. And therefore you need infrastructure to do that. And you need an infrastructure that is interoperable, or how to say. You need roaming, like your cell phone. And at the moment we are having some challenges in this kind of paths. So therefore we need to talk, and we do need laws, so that individual countries can adapt to the laws that are brought forward in the European Union. If there are no common laws or directives, then I'm afraid it will be difficult to do something. But in terms of Poland, I'm really happy that you have one of the biggest producers of electric buses here. I didn't know that before. So you have Solaris here, and you're basically the only competition to the China at the moment. I'm sorry, but Germany is really slow in that department. So if we want to defend the colors of the European Union in terms of production of the bigger vehicles, we have to look at the Poland and to this company. So, just because he mentioned Rimac, I don't know how many of you do know the name. It's a supercar producer in Croatia. He is building 1 million cars that goes under 2 seconds to, I don't know, to 100 or even 200. But not many of you know that 50 kilometers from Rimac, there is another factory producing electric cars that are the cheapest on the world. And this factory is called Renault. And he's doing the cars for the German company called Mercedes. And this is a Smart. So the Smart is actually the cheapest electric car on the market that you could buy. So not to dream about 1 million and so on. It's a car that's costing a lot less. So please take a look. Thank you. Thank you very much for your answers. Now I give the floor to our participants. If anyone would want to ask a question, please first raise your hand. After you're chosen, please introduce yourself and who are you addressing the question to. Is it a general question to all of our panelists or to a specific person? And what do you want to ask? Anyone wants to address a question? Okay, yes, first, and a lady. So, yes, could someone pass the microphone? Good afternoon. My name is Olga. I'm from Ukraine. I'm working in agricultural business. That's why I responded a lot kind of emotionally and mentally on landlocked Ukraine in one of comments. So I would like to ask you about are there any prospects, or you may recommend to address international organizations who are dealing with agri-energy or
sustainable and ecological transport, who are observing Ukraine as a partner. It's like the first one question. And also there was, maybe it's like more remark regarding having use in the process of lower carbon footprint and climate change thing. I may recommend Fridays for Future. It's a huge movement of European youth. If someone is interested in having some events, discussions, and even protests on climate change, they are organizing it all around the world. Last one was at Forum Albach a couple of days ago, where I came back, actually nearby Slovenia. So yeah, and there are a lot of opportunities to join, so I also may advocate for this one. Thank you. So I understand that's a general question, or do you address it to a specific person? Yeah, maybe someone has in mind some organizations who are working with sustainable ecological transport within the Europe and who are observing countries of CE region, in particular Ukraine, as partner. Okay, thank you. Any takers? Yeah. Oh, sorry. Well, of course, energy, agro-energy is interesting, but I think it's not the solution, because we need enough food. And if we want to produce most of our energy via energy plants, then we have a competition about the fuel tank and the plate. And you can see it in America, where a lot of fuel was made out of maize. The consequence was that the price of maize increased, and you had problems in Mexico. So I think in the end, for a small part, it's a solution, but it is not a general solution to solve our energy crisis or the CO2 problem. But coming back to the CO2 problem, electricity, may I say it, is not the solution. The electricity car is not the solution either. You have to look at how electricity is produced. So long as electricity is produced by burning coal, then the emission at the chimney is higher than the reduction at the car. So for a real change in energy, it's not sufficient to build electric cars. I think that is nonsense. If you have a fuel which you burn in power plants and then put it in batteries, and then a car is moved. No, you have to change energy production, and that means the only possibility we have at the moment for a reduction of CO2 is nuclear power. So if we really want to change our CO2 emissions, then we have to change totally our energy production. And you know that in a lot of countries, Germany included, it's not very popular. So if we are Friday for Future, we have to be for nuclear power, because otherwise we cannot really reduce energy CO2 emissions. What we are doing at the moment is we are moving CO2 emission from our countries to other. That is, so our balance is better, but for the world as a whole, it's not a solution. It's the same CO2 emissions which are damaging our climate. So if we want to really change our attitudes, we have to look much more deeper than looking only at some means, some instruments. We have to look at the goals and how to achieve the goals. And then we can have a success of this Friday for Future movement, not by banning plastic bags. That is not the solution.
let me add a little bit to that, because I think that something we fairly passed through, didn't really talk about, is that, of course, supporting electric cars is just, you know, one part of the entire story. You can also think about public transportation quite a lot. In terms of per capita emissions, I think it's, even with the old technologies, is the most efficient way of reducing personal emissions. But of course, for that, we need investment in public transportation quite a bit more. Also, I was there in Albach too. I saw the protest, and I think that it created an incredible shift in the narrative that how we approach matters of climate. But I would recommend to take one more step. Here we are in a room full of bright, intelligent young people. You can protest on the one hand, and you can also create solutions and you know, think about going into research, developing your startup. I think this is something that we lack to a certain extent in Europe, so I would highly recommend that you get into that field too, and use that incredible power that is now in the movement to also create some more, you know, productive, tangible change. And these things together can reach marvelous results, I think. But if we don't have the productive edge, we also run the risk of becoming the unpopular, always protesting group that just annoys people. And I think this is a legitimate risk. So I would challenge you to think about this as well. And maybe on the point of like who can be people that you cooperate with, seek out universities. They work a lot on public transportation and mobility. There is a lot of incredible research going on. If I can suggest checking out the work of Imperial College London, they have an incredible transportation center and some really amazing research groups, pretty much worth checking out. One comment about this landlocked. Of course, I'm really sorry. I'm just mentioning the countries, and of course, Ukraine has gained access to the Black Sea. I was thinking about the access from the north, and it's quite funny that we can hear say the coal haters or coal not supporters, whilst Germany, for example, is the biggest brown coal consumer, which also is very harmful for the environment. Yes, and but in fact, the solutions which are good for the German economy, it's not good for the developing economies like Ukrainian or Polish or in Central Europe. In my humble opinion, this CO2 affectation is something like a new religion. I think it's a dead end, because Europe is not responsible for the vast majority of CO2 emission. And if you look at the volcanoes and even the not developed economies like Asian or African, they are responsible for more. So what I suggest is just to find innovations and find the new solutions in new energy, and not focusing on killing the CO2, because effectively it means that we have to buy developed technologies which are sold by the big corporates from Western Europe, and we are just clients. We don't have any added value. So think openly and be open-minded for that. 1 minute. If it's 1 minute, then because the colleague mentioned one critical thing. He mentioned nuclear power plants, and you came from Ukraine. We all know what happened there. So I would imagine that you have an expertise, you know, that you would have people who are interested in dealing with nuclear energy in a safe way. So there is something that is lacking in Europe. There is investment in developing safe nuclear energy. If we are not doing this, then we have a problem. We are not going to lose this. We are going to lose the CO2 battle, and we are always going CO2 because it is a common denominator or whatever. But I challenge you: you go out, you go home today. Every single car that you meet, every single car, please go, and it is by average 10 years old.
please go and check if it is running his cleaning systems, you know, catalysator and so on, if it is running sufficiently. It is not. It's perfect, it's new, it's good, yeah, but we have to know where we are living. Yeah? In our country, the average age of the car is 10 years. I think here is 14 or yeah, it's even worse. Yeah. So when we are looking official data, and even if we are burning coal plants and driving electric cars, we are still better because really, it's easier to control the one burning place than several thousands of them. Yeah. So okay, sorry. Thank you very. That's a topic for a different conversation, which we don't have today. Thank you very much for the participation in today's panel. Please give our panelists a big round of applause. Unfortunately, no, I'm sorry for that. We can also continue this conversation after the panel on the corridors and so on. Thank you very much. And now we will start.